Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming on time, Bhakti and Olga. Спасибо, Бхакти Ольга, что поценились вовремя. And thank you, Elapati Prabhu, for coming on time. Также спасибо Элапати Прабху за то, что он тоже вовремя успел подсоединиться. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Gopi Jana Bala Jana Bala Girivaratare. Yashoda Nanda Praja Jana Vanjana. Yashoda Nanda Praja Jana Vanjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Gopi Jana Bala Girivaratare. Gopi Jana Bala Girivaratare. Yashoda Nanda Praja Jana Vanjana. Yashoda Nanda Praja Jana Vanjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavanam ki jai. Mayapur ki jai. Gangamai ki jai. Jamunamai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Mayapur ki jai. ISKCON Russia ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Krishna Padaya Krishna Prasthaya Srimati Bhagavatam. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. You're going to have to speak really loudly because of this kirtan, okay? Я был рожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitana papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 4, Видура встречает Майтрея. Text number 26. Текст 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Udavaha Удава, Uvacha Вача, Nano Нану, Te Те, Tattva Татва, Sanradyaha Самраджаха, Rishihi Ришихи, Kausharavaha. Oh, excuse me. There. Kausharavаха, Antike Антике, Sakshat Сакшат, Bhagavata Бхагавата, Adishtaha Адиштаха, Martya Мартя, Lokam Лока, Jihasata Дихасата, Udava Vacha Вача, Nanote Tattva Sanradya Nanute Tattva Samradya, Rishikausharavantake Rishikau Sharavantike, Sakshat Bhagavata Disto Sakshat Bhagavata Dishto, Martyalokan Jihasata Martyalokam Jahasata, Udava Vacha Udava Vacha, Nanote Tattva Sanradya Nanute Tattva Samradya, Rishikausharavantake Rishikau Sharavantike, Sakshat Bhagavata Disto Sakshat Bhagavata Dishto, Martyalokan Jihasata Martyalokam
Odava Vacha Udava Vacha Nanute Tattva Sanratya Nanute Tattva Sangadya Vishika Saravontake Shikau Sharavantike Sakshat Bhagavata Disto Sakshat Bhagavata Dishto Marti Lokanti Hasata Bhakti-lokam Jihasata Udava Vacha Odava Vacha Nanute Tattva Sangradya Nanute Tattva Sanratya Shikau Sharavantike Vishika Saravontake Sakshat Bhagavata Dishto Sakshat Bhagavata Disto Bhakti-lokam Jihasata Marti Lokanti Hasata Udava Uvacha Udava Vacha Udava said Удава said. Удава сказал. Udava Skazal No, No. however However, однако, Te say of yourself of yourself. Тебя самого. Tattva Sanratyaha Там Tattva Sangrajaha. one who is worshipable One who is worshipable for reception of transcendental knowledge. for reception of transcendental knowledge. Тот, кому поклоняются, чтобы получить знания. Vishihi, Риши, learned scholar. learned scholar, ученый мудрец. Kausharavaha, Kausharavah, Maitreya, son of Kushara. Майтрея, сын Кушара. Сыну Кушары, Майтрея. Antike, Антике, staying nearby. stay nearby. Находящемуся неподалеку. Sakshat, Сакшат, directly. directly. Непосредственно. Bhagavata, Бхагавата, by the personality of Godhead. by the personality of Godhead. В личности Бога. Adishtaha, Адиштага, instructed. instructed. Дал наставление. Martilokam, Матялокам, mortal world. mortal world. Бренный мир. Jahasata, Джагасата, while quitting. while quitting. Перед тем, как покинуть. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sri Uddhava said, you may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead, while the latter was about to quit this mortal world. Шри Уддава сказал, ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку, и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. А это знание открыл ему сам Господь, личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Although one may be well versed in the transcendental science, one should be careful about the offense of Maryada Vyatikrama, or impertinently surpassing a great personality. Даже тот, кто обладает обширными познаниями в трансцендентной науке, должен избегать оскорбления, которые называют Марьяда Вьятикрама, нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. According to scriptural injunction, one should be very careful of transgressing the law of Maryada Vyatikrama, because by so doing, one loses his duration of life, his opulence, fame, and piety, and the blessings of all the world. Священные Писания предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего Марьяда Вьятикраму, ибо приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетели и всех земных благ. To be well versed in the transcendental science necessitates awareness of the techniques of spiritual science. Знать трансцендентную науку значит уметь применить ее на практике. Uddhava, being well aware of all these techniques of transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. Уддава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрея Риши,
чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Vidura wanted to accept Uddhava as his spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удава, но Удава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удаве в отцы. И, следовательно, Удава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is competent and well-versed. Правило таково, что даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, but one who was also well-versed because he was directly instructed by the Lord while the Lord was about to quit this mortal world. Поэтому, несмотря на то, что Удава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление от самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он, тем не менее, решил направить почтенного Видуру к старцу Майтреи. Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else. But Maitreya, being elderly, had the first claim to becoming the spiritual master, especially for Vidura, who was much older than Uddhava. И Удава, и Майтрея получили наставление от самого Господа. Поэтому и тот, и другой мог стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного наставника, особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше Удавы. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких ничтожных целей, как богатство или слава. Духовным учителем можно стать только ради того, чтобы в этом качестве служить Господу. Once Srila Prabhupada said, the greatest material desire is I want to be Guru or I want to be God. Даже Шрила Прабхупада сказал, что самое сильное материальное желание – это я хочу быть гуру, я хочу быть Богом. Or, did you say or? The Lord never tolerates the impertinence of Maryada Vyatikrama. Духовным учителем можно стать... Господь никому не прощает такой дерзости, как Марьяда Вьятикрама. One should never pass over the honor due an elderly spiritual master in the presence of one's own, in the interests of one's own personal gain and fame. Никому не позволено пренебрежительно относиться к убеленному сединам духовному учителю, чтобы за его счет возвыситься самому и тем самым добиться богатства и славы. Impertinence on the part of the pseudo-spiritual master is very risky to progressive spiritual realization. Дерзкое поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. Okay, if you have any questions or realizations you'd like to share, please write "da" in the chat section. Если у вас есть какой-то вопрос или реализация, которым вы хотели бы поделиться, напишите, просто «да» в чате. Vaishnava etiquette is the highest kind of human behavior. Вайшнавский этикет – это самый возвышенный способ поведения людей. And it's
Observing Vaishnava etiquette is absolutely essential for progressing in spiritual life. И соблюдение вайшнавского этикета это абсолютно необходимо для того, чтобы для достижения aim of For advancing in spiritual life. для того, чтобы развиваться в духовной жизни, соблюдение этого этикета абсолютно необходимо. We're very fortunate that Srila Prabhupada is telling us these things. Мы очень удачливы, что Шрила Прабхупада сказал нам, дал нам все эти вещи. The social, how do you say, a society of people is something like a machine. И вот человеческое общество, социум, оно чем-то напоминает механизм, машину. Like a very complex machine. И очень сложный механизм. Like if you've ever seen some very big complex machine, Если вы когда-то видели какую-то очень большую сложную машину, it has lots of little different kinds of wheels. Этот механизм, он имеет очень много разных всяких колесиков. Some with little teeth in them. На некоторых из них есть зубчики, that fit into another wheel with a different kind of teeth. которые идеально подходят к другому колесику, у которого другие шестеренки. Some wheels with a band that connects them to another kind of wheel. Одни вот такие шестеренки, колесики, они с резинкой, которые прикрепляются к другому колесику. Some metal things that go up and down inside another metal thing. Какие-то вещи, которые ходят туда-сюда, металлические, внутри других металлических. And these parts are made of some hard metal, like steel. Есть части, которые там сделаны из очень твердого металла, как сталь. And the tendency is that they rub together and create friction. Тенденция такова, что они, соприкасаясь друг с другом, возникает трение. And the friction creates heat. А трение порождает тепло. And that friction also wears down these strong steel parts. И Wears down, it deteriorates, heat. weakens. Heat. Да, и тепло, оно размягчает этот металл, делает его менее твердым. The repeated rubbing of steel against steel weakens, it deteriorates each part. Да, и когда постоянно происходит такое трение металла о металл, то вот такое трение, оно разрушает металлические части, оказывает на них разрушающее воздействие. Therefore, this machine requires grease. Поэтому такой механизм требует смазки. Grease in some places and oil in other places. В каких-то местах там требуется смазка, в каких-то местах масло. And that reduces the friction. И вот это, оно уменьшает трение, такая смазка. And all these different parts, therefore, can work together to do something wonderful. И поэтому, благодаря этому смазыванию, то разные части могут функционировать вместе и могут вместе работать и что-то производить. So the social machinery is like that. И вот социальный механизм, он по такому же принципу работает. Because in any society, there's so many different parts, different kinds of parts. Потому что в разных частях общества есть, то есть общество делится на разные части, существуют различные части общества. And working together, they can do amazing things. И вот работая вместе, слаженно, эти части, они могут добиться потрясающих результатов. But materially conditioned souls have steel-framed hearts. Но материально обусловленные души
имеют очень They're, твердое they're, мышление. they're hard-hearted. They're Yes. hard-hearted like steel. То есть у них сердца такие, как сталь твердые. And each materially conditioned soul wants to be God. И каждый из таких обусловленных душ хочет быть Богом. So this tends to create conflict. И вот это, оно имеет тенденцию создавать конфликты. These two hard-hearted persons come together. Когда вот такие два стальных сердца человека с такими твердыми сердцами приходят в контакт, они производят такое трение. And create friction. То есть производят напряжение и трение. And that increases the influence of the mode of passion. А это, в свою очередь, увеличивает влияние качества страсти. The result of which is misery. Результат чего является страданием. It also wears down each part, makes everybody tired. И также это стирает, приводит к истиранию, к уменьшению каждой из этих частей. And what? Makes everybody tired. И это делает каждого очень истощенным, уставшим. You understand? Tired. So, therefore, there's Vaishnava etiquette. Поэтому существует вайшнавский этикет. It's like the oil and grease in the machine. Это как вот смазка такая и масло в машине. By observing Vaishnava etiquette, then the friction is reduced. Вот и если пользоваться вайшнавским этикетом, то вот такое трение, оно значительно уменьшается. And the society can function smoothly and accomplish wonderful things. И общество может функционировать в нормальном режиме и добиваться хороших результатов. Okay? Any questions or realizations? Есть ли вопросы или реализации? Hare Krishna, 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 Krishna. Okay, we'll stop here. Тогда, если нету ни у кого ничего, мы здесь остановимся. Srila Prabhu, listen, before we stop, Ilapati Prabhu, if possible, I'd like to meet you at 7:30 your time this morning. Лапани Прабhu, если для вас удобно, то я бы хотел в 7:30 сегодня с вами встретиться утром. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Да. Махадичи с вами ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Джай. Om Vishnu Padaya Krishna Vastai